Now I would like to speak with you about an important quality, and this quality is purity. More significantly, the purity of Maitreya, the last prophet. Because when we look at his work over the past 50 years, we can feel this immense purity. Importantly, in every organization, the purity of the first cell is crucial. The first one must be very pure. For me, there are two main events in the story of the Raelian movement, in the story of the last prophet. And these two events prove that he is the last prophet. The first one is the publication of the first book of the Raelian movement, currently called Intelligent Design. Because it is true that this book, Intelligent Design, could have been published by an official publisher. However, this publisher asked Maitreya to modify some parts of the message, which Maitreya always refused. As a result, Maitreya had to publish this book by himself, all just to preserve the purity of the message. Now that is a very significant truth, that the message has huge importance and must stay pure. So for me, it is a key event in the story of the Raelian movement. But there is another event, perhaps more important, showing us that Maitreya is the real final prophet, the last prophet. And for this, I shall let my dear brother tell you this very, very powerful story. Rael m'a dit quelque chose qui m'a impressionné beaucoup à l'époque. Il m'a dit, Jean, et j'étais jeune, j'avais, je pense, à l'époque 27 ans, tu vas aller au MADEC, à l'Assemblée Générale annuelle de ce mouvement, et tu vas complètement changer l'image du MADEC au risque de perdre tout le monde. Et il y avait à peu près 1 millier de personnes, je pense, à l'époque au MADEC. Et j'arrive à Paris. Et là, ça a été pour moi un travail sur moi-même très fort parce qu'il m'avait demandé de lire la prière des Elohim. Faire ça, c'était un beau challenge pour moi. Alors, j'avais cette force quand même, très, très forte en moi, qui a fait que, j'y suis allé, je rentre, mais il ne savait pas ce que j'allais faire. J'ai dit, j'ai quelque chose à lire devant l'Assemblée Générale, de la part de Rael. En fait, il voulait faire beaucoup d'argent avec ça. Ils avaient ce livre sur les UFO, ils voulaient faire beaucoup d'argent, supprimer des phrases que Rael avait dites, changer un petit peu et adapter pour faire de l'argent. Rael a dit, Jean, on ne change rien, tu vas lire la prière des Elohim. Alors vous voyez un peu dans la situation dans laquelle j'étais. Et je dis voilà, je vais lire quelque chose de la part de Rael à tous. Il ne savait toujours pas. Et là, j'aurais dit je vais demander le silence dans la salle et je commence à lire la prière des Elohim. Alors je ne sais pas, imaginez, vous tous là, imaginez, vous êtes dans une salle où il y a beaucoup de gens qui sont un peu ufologues, qui veulent faire du business. C'était ça le départ du MADEC. C'est pour ça que Rael l'avait ressenti. Il avait dit, Jean, on arrête, on coupe tout, on casse tout, même s'il n'y a plus personne, on redémarre à zéro. Et voilà, donc j'ai lu cette prière des Elohim, avec émotion. Et grand silence après. Il y a eu ce silence. Et à la suite de ça, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on a perdu quasiment 95%, sauf erreur, de tous les membres du MADEC, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec quelques solides. Disons, on a perdu quasiment tous les membres du MADEC. Et il fallait tout reprendre à zéro. For me, this is the most important event, maybe more important than when Jesus chased the merchants out of the temple. We have in the story of the Raelian movement many events that show us
who Maitreya really is, and that he really is the final prophet. I hope it's clear that the purity of the first cell is the most important. I have brought with me some photos of a few of our movement's pioneers. Yes, you can see Marcus. The hairstyle and clothes are not important, but look at the eyes of this person. Through their eyes we can see the purity of the messenger, and we are here because of that purity. This purity of the messenger, and that purity was the first cell of our movement, the Raelian movement. If one person in this room, any of you, want me to change the message, sayonara, you can kill me. I will never change one word of the message. Big publishing company in France offered me a lot of money. But the president said, you have to just, you keep the message, but you just add God. Sayonara. It means bye-bye, huh? Totemo baka. I said, no, thank you. No. And the same today. If anybody asks me to change, like the Bible says, one iota, the door is open. Not one. Even if all of you say, Maitreya, just change this thing and we will continue to support you. Everybody, sayonara. I will not change one iota. Make sure of that. With me and between you. When you hear some Raelian speaking and saying something a little bit different of the message, stop them. Be the guardian of the message. Don't accept any little change. Elohim is Elohim.